তোমাদের দেখাবো আমি কীভাবে ভিডিও বানাই। চলো তোমাদের দেখাচ্ছি। তো গাইস তোমাদের দেখা যায় আমি এইখানে ভিডিও বানাই, পেন্টিং ভিডিও এখানে বানাই। তো এখানে আমি সাজিয়ে রেখেছি গাইস, দেখতে পারো। তো গাইস আমি এখানে শুধু রাত্রেই ভিডিও বানাই, আর আমি সকালবেলায় অন্য জায়গায় ভিডিও বানাই। এখানে আমার টেবিল রয়েছে, বাট ওইখানে আমার টেবিল নাই। তো গাইস চলো তোমাদের ওটা দেখাচ্ছি। তো গাইস এখানে আমি আমার সকালবেলায় যে রোদ্দুর পড়ে সেই কারণে আমি এইখানে করি, কারণ এখানে কোনো লাইট লাগে না। তো আমি এখানে পেন্টিং ভিডিও বানাই। আমি তোমাদের দেখাবো আমি কীভাবে এখানে ভিডিও বানাই, কারণ এখানে তো কোনো টেবিল নাই। তো আমি ভিডিওটা কীভাবে বানাই তো তোমাদের সব দেখাবো। তো আমার এখন আজকে একটা পার্সেল আইছে, ভিডিওতে দেখাবো যে পার্সেলে কী আইছে। তো চলো দেখাচ্ছি কীভাবে আমি এখানে ভিডিও বানাই। তো গাইস তোমরা দেখলে আমি এখানে কিভাবে আমার ভিডিওটা বানাই, ভিডিওটা শ্যুট করে এখানে। তো তোমরাও চাইলে এইভাবে বানাতে পারো, যাদের টেবিল নাই তারা এইভাবে বানাতে পারো। তো আমি এখন এই কৃষ্ণ ঠাকুরের পেন্টিংটা করব। তো পেন্টিং হয়ে গেলে তোমরা দেখাচ্ছি, তো দেখতে থাকো। তো গাইস তোমরা দেখলে এই টেবিল না হলে ভিডিও শ্যুট করা যায়। তো আমি এখানে তোমাদের দেখাই দিলাম কিভাবে করা যায়। তো তোমরাও চাইলে যাদের টেবিল নেই তারাও করতে পারো। তো চলো আমি আমার যে পার্সেলটা ছিল আমি ওটা আনবক্সিং করে তোমাদের দেখাচ্ছি যে আমি কী অর্ডার করি। Paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to